wakashanduka kuchema, kuna mambo Belishazari, mambo we Babiloni, rufaro rwezuba iro, wakashanduka kuchema, kuna mambo Belishazari, mambo we Babiloni, mambo uya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei, akatora midziyo kuva ku Jerusalema, mutemberi ya Mwari, akanwiramo waini, akatora midziyo kuva ku Jerusalema, mutemberi ya Mwari, akanwiramo waini, mambo uya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei, akawona ruhoko ruchinyora madziro, men tekere ufasini, umambo wako wapera, akawona ruhoko ruchinyora madziro, men tekere ufasini, umambo wako wapera, mambo uya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei, mambo uya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei. Toda kuchingamidzai zvakare tichikutendai tichivimba kuti makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzepadare. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire humba tivhurire nemunamato. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, mangwanani ano masikati tunouya pamberi pechigaro chemutsa wenyu, tichikutendai nechipo cheupenyu chemapa each and every one of us tiri pari wedare, tichirangarirawo zvakare vateereri wedu nezuva rino reSabata. Tinoimba nekutenda kuti vachakomborerwa nezvidzidzo zvatiri kukurukura pano. Maita enyu nekunzwa munamato iwoyu, maita enyu nevarume vari pano nevari kutora zvivhitivhiti, tikomborerei sezvazvakafanira. NdiJesu Kristu tenzwa nokunamatai. Amen. 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 Tinoda kutenda muzuva ranhasi takomborerwa kuva zvakare nemumwari mumwe mukuru pakati pedu. Kune vaimbotaura vachiti munoita dare sei pasina museyamwa. Hanzi harisi dare kana pasina namofu. Saka regai tibva tangokwasisa museyamwa. Tinoda kutenda naizvozvo. Regai titangire pana museyamwa. Museyamwa mombokwazisa vateereri vedu muchingotaura zita renyu nezvimwe zvamungada kuti vanhu vazive nekumusha kwamunobva. Ndinonzi vamuvhuti mofi yomukonozi wewera chipwe chitedza. Ndinobve tisu vananyashanu vanamutekedza. Ndokwandinobva ikoko. Tinotenda. Amen. Pano mutaura ndini humba 1 mubarwe Nyanguru tendera vanhu chirima nemuromo. Mapadza tikapa waranda wari pano wesawa ndo waranda wehumba. Tinokukwazisai nemufaro
Yes. sabata rakanaka zvakadai. Yes. Aiwa wadiwa wateereri nemi watariri ndini wenyu Pastor Michael Rugube Ngwaru. Tinobva pedu paTokyo up, pamutoko up. Ndo patinobva ipapo. Eyo tinoera Shumba Nyamuziwa. Ndisu wazukuru wanooreka chaiwo isusu. Komborerwa. Yeah. Makadini wateereri ndoitwa Tsikada Nyati vanobva Mutungagore nyika yoro. Ivana humba vakawana minda kwatiri kuti vagone kupa varanda mapadza. Mukomborei pamene muchiteerera. Yeah. Tinotenda indinoitwa Gospel Mudoni ndopindira paMandara Church ndichibva zvakare kwaRusape B42. Tiri vanhu vamwe chete nevaruma ava 2 ndo varanda tiri 3 tinotonga saka tinoda kutenda. Musoro wedu wenyaya muzora nhasi uri kutiwo takamanikidzwa kunogara kumusha. Inyaya yauya padare muzora nhasi tiyatoona kutoti museya mwanofanira kunge varipo. Kana zvangutora zvekumusha ndo ana museyamwa ndo ane matakshop ndizvo magodzi point museyamwa and so on. Saka ichatibetsera kuti tinzwisise. Regai titange tanzwa kune munyori zvaakanyora pamusoro penyaya. Kwanzi namai ava vari kunyora nyaya yavo vachiti wedwe imbokurukurayo nyaya iyi. Vari kutsanangura vachitiwo vakanga vachigara muno muHarare kwemakore mazhinji. Mhuri yavo ine vana 3 vachiri kuchikoro nababa vangu vari pabasa zvakanaka kwemakore mazhinji iyaya. Saka vari kuti dambudziko ravo rakatanga vabva kundodzidza mweya wechiprofita kwaitwa effort. Vari kuti patakabva ipapo mukudzidza kwatakaita takaona zvinhu zvakutanga kushanduka kusvikira baba vazoti muHarare munenge mawanda chiwi ngatiendei kundombogara kumusha. Saka patakaenda kumusha takafunga kuti zvinhu zvicharamba zvakadaro, asi nenga rekuti baba wakabuda basa nhamo yatisvuura. Ndo zvinoreva here bhaibheri kuti mumazuva ekupedzisira vanhu vachatambudzwa vakumamisha? Ndibatsire mbotaurawo nyaya iyi. Anzi baba wakangoti no muHarare mazara chiwi. VekwaRusape vanoti chiwika. Saka regai tinzwe bhaibheri rinoti kudini. Ndichaverenga kuna Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya 3 inoti hanzi ucharopafadzwa muguta ucharopafadzwa mumunda. NdiMozisi. Regai timbonzwa vetheology momboti tsanangurira verse. Okay, no, that's fine. Chiri kuedza kutaurwa panapa kunemi wateereri newadare panapa zviri kuiswa pachena kuti muKenani iri kuenda wana weIsraeri. Handi muri kuona wari pajeni. Vhesi yakanyorwa kuna vanhu vangu vari parwendo. Ende nyika yavari kundopiwa ine maguta iyoyo. Ende ichaita country living. Vamwe vachagara kuminda kumamisha. Mwari achipa atinotiwo macovenant blessings. Ari kuti ndichakukomborerai muguta. Ndozokukomborerai futi kuminda yenyu kumatunhu kwamunogara. You will meet a blessing there. Basically saying, it does not matter where you are. God says, my blessings are able to reach you. But anyway, we want to see kuti uyu mai wakamanikidzwa kuenda kumushava. Murume eke ngazvinzwisisa sei kuti abve kudhorobha achienda kumusha. Was he running from cases going to blessings, or was he living blessings going to cases? Ndo patoda kuti tinyatsona kuti zvakakomborerwa here kugara muguta ende zvakakomborerwa here kugara kumusha, kana kuti it's only one place in these days that ari dzinedzi kuti maybe kuguta, in his understanding kuguta aiwa zvikomborero zvaakumusha. Hence kudrega mhuri kuti aiwa hatiendei kumusha. Okay. Maybe patangira nyaya yemurume uyu kuitira vamwe vari kuona vanoona this program vandinotoziva vasingazive vasinonzwiswa panzi effort. Pari kungotaurwa nyaya yekuti crusade. Pakaitwa crusade
pakaparidzwa Yes. paevangelism paiparidzwa. Yes. Saka in that process yekuparidza ndo pakawana murume uyu shoko raakanzwawo rekuti country living is good. And moda kudai Samaita. Yeah. Ndanzwa pachiwerengwa naNyati. Yeah. Kuti akanzwa kuti mweya wechiprofita unoti. Yeah. Nemazuva ekupedzisira vanhu vanofanirwa kuenda kumaruwa kuenda kumusha. Ndodaira kuti kune vamwe vasiri masabata vanofarira program ineyi vasingagoni kuzoshanda manje nejagoni yekuti mweya wechiprofita zvinorevei. Mweya wechiprofita panapa wadiwa wateereri zvinongoreva mabhuku akanyorwa one of our pioneers anonzi Ellen G. White watinobhilivha kuti enga ine chipo chekuprofita. So a lot of her literature inotaura zvikuru mararamiro evanhu vachararama in the last days. Right. Ndo zviri kunzi mweya wechiprofita. So uyu murume uyu akanzwa muparidzi achikota mweya wechiprofita kana kuti mawritings aEllen G. White akabva azvigamuchira kuti bye bye Harare ini ndakuenda kwangu. Musiyam mubva mangu epindira mufundisi wachipedza. Motauro. Ndinoda nditaure ndakadai so kune mweso wateereri nevedare panapa. Yeah. Kuti izvo taverenga vhesi rabva mukati mebhaibheri kuna Deuteronomy chapter 28. Yeah. Kuti zvikumbiro zviri kubva pese pese. Mwari anodira zvese muguta nemumaruva. Mese maita zvikumbiro hazvina mhosva nenzvimbo. Asi ndangofungawo papa ari kuverengwa vhesi iyoyi. Kuti izvo kuna Genesis chapter 19 kunotiudzawo zvakare pamusoro penguva kana ichinge yasvika. Yekuti mukaverenga Genesis chapter 19 inobva yanyatso kuti iyo Mwari akauya, the Lord came into Sodom. Saka ranga ndongotora Sodom ranga riri guta. Badari Sodom ranga riri guta. Saka akatomva auya mai Ruto vachida kuti varambire muguta. Kusvika kuti zvokutobatwa ruoko kunzi guta muna kunaka. Saka time yekubuda mumaguta ichasvika. Nekuti mumaguta ndo nzvimbo inonzi nzvimbo yevice. Yekuti vanhu vari pamwe chete vanogona kuronga zvakawanda zvakasiyana siyana zvichitema. So saka dzimwe nhambo kubuda out in terms yekuti tifana prepare nguva iyoyo. Pamwe kuda pamwe ndo pfungwa dzazi nemurume iyoyo. Kuti takuda preparation. So munguva dzekuprepare ngatibudei tende kwakataramuka kwakafarukana kusina mainfluence akawanda. So maybe pamwe ndo zvaida kuti zvitaurwe nababa. Alright. Mauya nengo umba. Ndine mubvunzo wangu kuti iye wacho akaparidza akabuda here? Aitoparidza ari kutaura. Akabuda here muguta? Ndio mubvunzo wandida wangu. ndivandipindure pana umba ipapo. Yes, Musiyam. Kuti izvo Mwari akatotuma vanhu vake muparidzi wake kuti aende muguta. Nekuti hagoni kuti aparidze ari koko, akatonowaparidzira ari muguta number 1. Chimwe chechipiri kuti pamwe akangoparidzirwawo virtual. Asi ndova ndingomubvunzo wakanaka. Because pane problem kuti ukangonzwa vhesi wabva watuta mhuri kuenda naye kunze, ndofunga pane danger. Ndo mafungira angu izvo zvine danger. Ndekuti maridzo dziriko dzakawanda. Vamwe vanoparidza nekuti taimbotaura nemumwe zvikanzi mumwe akabvunza akati infact akavhura bhaibheri ndobva aona pakanzi Judhasi akazisunga, ndobva avhara akati I don't want to read this. Ndobva avhura pamwe zvikanzi go and do likewise. Saka unoenda kundozvisunga. Now zvendoda kuedza kutsanangura ndezvokuti baba ava hawana kunzwisisa zvaitaurwa nemuparidzi. Aingopa warning but haana kuti vanhu budai muguta. Ndofunga kudaro haana kutaura kuti chibudai muguta. Ndekuti chitema chawanda mui ndatenda zvataurwa napasta kuti izvo Sodom neGomora rakanga rapenga neuori hanzvo here. Asi vanhu vakabuda imomo wakatonzi nengirozi chibudai ndekuti range rakuparadzwa. So mai ava waburitswa muguta nababa wakanzwa message, asi mai havana kuinzwa message iyo. Yakanzwikwa nemunhu 1.
ndobva atora decision yekuti ngatibudei nekuti iye ndiye apinduka, asi vamwe hawana kunge wakaenzwa kuti waitawo madecisions avo. Okay. Yeah, sorry. Ndo paya pandambinda taura paya. Kuti izvo tikatora kuna Genesis. Murume anowana support. Kuti pari vampo kuti mai Ruti wakaita zvokutobatwa kutodhonzwa neforce kuti ngachitobudai. So kana murume akaita sekuti izvo ndakamanikidza mudzimai wangu nemhuri yangu, ane hanya nemhuri yake kuti ibude iponeswe. Chechipiri, ava pavakapinda mukati meSodom, Abraham haana kusarudza kuenda muguta. Akaenda in the countryside mumakomo. Ende nenzira yekuti akaenda mucountryside mumakomo, Mwari akatoziva kuburidza naAbraham kunyevera. Ende Abraham kwakutoita munamato. Kuti ano, toda kuti hama yangu ari kuSodom aite se aponeswe. Saka panapa ndoona sekuti izvo ndinoda kuti ndingoramba ndakati izvo avaviri ava ngavatore nyaya yavo mudzimai asati izvo no ndakamanikidzwa dzimwe nambo. Pane nguva yekuti baba chaiva nehanya nekuponeswa kwemhuri yavo. Pane pampo kuti unotoisa gumbo rako pasi woita sekuti unomanikidza kuti hendei kuti munhu aponeswe. But was he responsible? Is that a responsible decision? Bearing in mind that he was the only breadwinner, I think that's what this lady is concerned nazvo. Ari kuti baba ava ndo vanga vari kutichengetedza, vana vari kuzvikoro, mai havasi kutonzwisisa kuti zvii zviri kuitika, chechi chirimo mukati meguta, iye atodecida neconference itorimo mukati meguta, iye atodecida kuti ndakubuda mukati meguta. Ndo pari kubva vanenge thinking namai ava kuti is that really a very responsible decision to take? County was reckless. I think tiri kunyanya kukurumidza kujoin namai ava kukondema baba. Ini ndofunga kuti tiri tabva taita majudges takurumidza kuningira tese varume vari padare panapa nevarume vari kuteerera uko. Pane kamwe ka instinct kana baba kekuchata direction iri kuenda nemhuri. I want to remember ndichienda nemhuri yangu kuBotswana kwaudza kuti eyo basa ramukira taakuenda kuBotswana. Basa range ramukaka. Uyu mundengoriko. Mundengoriko. Right. Somehow in a male dominated society. Uchonoti vanhurume vanenge vanodhonza family to certain destinations. Okay. And izvozvo hazvirevo kuti zvakaipa. Chinokononge chakaipa kumanikidza. But kuti inini nguva inefanika nei inguva yeminda, vanhu vari kuita mamillionaires kumaruzevha kumisha. Akanyatsogara pasi akacalculata kundofunga ndikadai mhuri yangu inodini inogona nyati mungadare henyu. Kune vanhu muZimbabwe muno vanota wapfuma nekuenda kumusha. Handifunga kuti murume uyu munhu ari stupid, ari silly wekuti anongopatika angomukoti ndakuenda kumusha. I think akaita metsi dzakewo. Ndoira nemupasta ngo. Akaitawo metsi dzake. Alright, Umba. Now munhu pari kutaurwa nemai avo. Look. Ngatega kubva panyaya. Murume ari kuti ndakanzwa kuti muguta haasi kutaura mamillions ari kumusha. Tikutaura kuti akati mune chiwi. Usataure mai but ari kunyepa here. No, the point is ari kunyepa here. Chimbomira. Ano ndikuzwa sekuru. Kumusha hakuna chiwi. Ari kunyepa here. Kumusha hakuna chiwi here. But ari kunyepa here. Ari kunyepa. Kumusha hakuna chiwi here. Kwese kuna chiwi. Ari kunyepa kuti mutaona mna. Aiwa, chingake chiripo kumusha chiriko futi. Ngedaba. Mai avo ari kuti akanzwa aparidzirwa kunzi taakuenda kumakomo. Aiwa, not kumakomo. But ndo sense yacho. Kumakomo kana kumusha, that's the sense anyway. Because zanzi chibudai mumaguta muende kumakomo. Ndo spirit of prophecy. Etutaura nezvayo. Iye pache zvake akanzwa ndobva atora decision. You get my point? Haana kunga akagadzira kumusha kwacho for kuti mhuri kana yauya inotangira papi. Ndo saka vanhu vakutambudzika. Wana nemukadzi vakutambudzika.
Okay. because atora an abrupt decision ugena bona isingabatsiri mhuri yake in fact the decision achibongera the decision Okay, was not wasatwapedza. bad, but the preparation is where the challenge is. Okay. The decision is not bad. Yes, tauremba. kuna pasta imi muchabuda ri kuti yakabuda ka Ini ndakatotonzwa mairachi mbosiya ndakubvunza kuti iwo aubvire mune mudzimai ke unotodhonza mairachi siyana namairachi kubvunza kuti uyo akabuda imi muchabuda rini isu totoka padombosha wa ndati muchabuda rini tiri kubuda. Thank you. Maybe those are very valid questions. Because usangoti because angabuda ari woga nyika yose aiwa hakuna zvakadaroka. Regani boya pana Musiamwa. When is the right time? Yeah. When is the Ndio right nguva time? ino here kana kuti kune imwe nguva ichauya. Right time zvinonetsa kuti mvonyatsi kuti izvo ndimangwana here kana kuti next week. Right. But nekungoona nemasainzi ari kuitika iko zvinezvi we are almost like kana data tiri kutamba bhora tamu 18 kuda kune vamwe vakatotanga kuenda and I know kuti kune vamwe vakatotanga kuenda Upi in the countryside. Okay. Kuna vamwe vari muprocess yekuti asi yekuenda vamwe vachaendawo gore rinouya but hatigoni kuchinyatsobuda nefixed time yekuti izvo nguva yasvika nguva yasati yasvika. Okay. So yeah. So Saka Ababa, what is the problem? I think the concept yekuenda magomo fine, it's been explained. What is the problem? Yaita kuti tiunze this discussion. Yeah. I like Ngwaru Nyamziwa aunza his angle. He says maybe pamwe we also need to be considerate kuti murumo you possibly and potentially his best interest in mind. Yeah. Is given by the fact that Asri akaenda arega. He takes his family with him, so there is some level of responsibility. He's not leaving the family behind. He's taking the family with him. But where I was coming from, where I'm somewhat differing na Nyamziwa. Ndepe kuti Nyamziwa says maybe pangwe we are quick to judge because the preparation was poor. In my premises, unoita say a decision of such great magnitude with inadequate preparation. Vanhu vari kubuda mukati memagota, yes, that's true. Vari kubuda at various levels of decision making, but in reality ndekuti havasi kuforcwa nekupushwa by circumstances and the issues maybe economically and etc dzingavapusha. Uye ari kubuda because audzwa kunzi chivi chawanda mukati meguta. Okay, maybe what we are not sure of is kuti how much of the environment has really affected their family, kurarama kwao, their daily livelihood. It could be peradventure kana anga because panzi ari kushanda pamwe mashandiro anga ari kuita. Yes, pamwe mashandiro anga ari kuita pamwe anga ine ma issues we don't know, moral issues. Dzamukonzera kuti aite reconsider kuti is this worth my while. Okay. But I think with my point of discussion there kuti for men out there, should you need to take a decision of such great magnitude, surely your preparation is important, not just physical preparation, but even social and emotional preparation. Yewa uri kuenda now. Right, inzwai Samaita. Yeah. I buy what Nyati is saying, but maybe we are missing a big chunk of this discussion. Okay. This discussion, our real problem, iri pakuti. Religion has a power on human behavior. On human behavior. So, Murumo uyu kwa Ari has given into his religious conviction. And on the basis yekuti kwa Ari kunzwa kunge it's an instruction. Iri kubva kuna Mwari. Kuti izwa chibuda emudini. So kwa Ari there's no need to delay. Conviction. He's operating on a Saka kuti, let's not run away from the fact that my religious persuasion and conviction, depending on preacher akataura say, we are vulnerable to preachers.
for a fact. So we are agreeing with it, it's an emotional decision yakaitika kapa. Inogona kunge iri emotional, inogona kunge iri spiritual futi. But the logic iripoka. Andimaya wari kuti akanzwa mumweya wechiprofita. That in itself is spiritual. But then is nozoitawo macomponent ekuti pakazoitawo an emotional decision yekuenda. And by the way, remember ka kuti izo isusu sewadare panapa, we cannot cut down this prophetic message yekuti vanhu vachabuda. Urban life is going to be a challenge, and it will be better off kuenda in the countryside, given my challenges. That this is not a laughing matter. We cannot laugh over that. But problem deputy baba our process yacho yekuenda kumusha and engaging madzimai newana inini kwandi ndopa ne problem yekuti vanhu vakungotinwa nekudhonzwa. They are not also given an opportunity to understand why. Vongopatikwa kureserve. I think this is where he missed it. But the point yekuti kumusha kunoendwa, even me, like right now tingaseke hedu, like right now I'm not going to sell my home in Harare. For a fact it will remain there. But I want to tell you, we are migrating to the rural. We find clean water over there. We find clean air over there. Mvura dziri kubuda matepo. Chimboisa mvura iyo over 3 days. Pasa panenge pari sediment. So this man is not, I mean, method yake kuita engage family to transition from one way of life to another. No iri fault. But otherwise the conviction is not bad. Yes, okay. Regarding pana msiamu. The zataurwa panapa. The emotional and the spiritual. It could be an emotional issue. Or a combination that of both. Or a combination of both. To say ndatofunga ndakutoenda. Maybe I can even add. Msiamu waundo ndipindura. Saka are we then therefore implying kuti the woman, the wife, kutara kwa akuita, is it logical or is it emotional? Because I think arikuti realistically where we are finding ourselves now as a family. I don't think this is the provision yekufamba kwa taifa unge takaita. Because aku reflect akakuti tawe yedu kuno kuzvazvi mazuva vana vachaenda kuchikoro chingwa mumba achichawanika kumunda hakuna chiriko na baba wacho nehembe dzapera. Saka we are protest. Where are we? Uyu kauyo akangogara kumusha kwacho asingadi kukuenda. You get saka arikotsvaga reasons why. Saka akangogara maybe also in fact what are part of what I would have said. Agara asingadi kuenda musha kwacho. Zvekuti izvo nhasi uno ndofunga nyamzi watombotora statement iyo. Kune vakawanda vari mukati memaruzeva vatoona upenyu huri nani kudarika wangoenda. And kune vamwe vanhu vakawanda vakaresigna mabasa mumadhorobha vachienda kumaruzeva and they are much better off. Zvokuti mudzimai wekungoda kuti togara pasi toona kuti zvura tamuno tikakombera maadvantage madisadvantages. Scale inotiruta kupia in terms yevana, in terms yehealth, in terms ye just in free environment. Zvokuti vakagona kuti vazvione izvo then vozoti izvo right. Saka industry yatingati muno mumaruzeva ndeyei. Vamwe vari kurima, vamwe vari kuita magadheni, vachitounza kutauni kuzotengesa. So I think maya kuda kuti izvo no. Umu mama akagara mutauni, murume achingoita working like an Ethiopian donkey, achingokupai chikafu. So iko zvino izvo tamunomu tinobatana tiri pamwe chete nevana. There is real good life, free life. Yekuti havachina chingwa mukati memba ngavabatana pamwe chete. Varume vamuseya mwana nyamuziva havasi kutaura here the ideal. The message pachezvayo is not wrong. Aibata wacho ndiye ari wrong. Aita wrong papi. Ndiri kuenda ipapo. Kusamanyika. Look, message has been preached. Haana kutanga kuparidzwa pane murume uyu. It has been preached. Handike wakaiparidza, hamuna kuiparidza here. Imi wakaiparidza kaimi. Pane wakabuda here. Asi kutaura akatobuda.
ndiri kutaura kuti wakabuda here. Look, ngatirege kunyeperana panapa wateeri wedawo. Message pachezvayo yamai White is not wrong. Chiri wrong munhu nepfungwa dzake. Now message yamai White yakanyorwa kare. Handiti ka? Ndabvura makaiparidza kaimi. Tell me makaiparidza ka message. You know it inside out. Iwo unoiziva kai handika. Ndiri kubvunza kuti wemakaparidzira wemakazonzwa kuti akabuda ndiani. Chimbomira. Mazita ndikagona kupa. Ndakatungamira ndine nhengo dziri kumusha. Dzakabva kutauni. Dzakabva here. Ndikuudza kuti dzakabva here nechikonzero chekuti waparidza. Kuti waparidza. Whichever. Hakuna kuti whichever ndikutaura chiapa. Toda kuenda panyaya. We don't interview people. Okay. What's your point, Tumba? We can mislead the people. Handitika ngatitore yataurwa namai avo. Wari kuti iwo murume uyu ndo zvaakanzwa. Hanzi here. Iwo mai hawana kunzwa. Ende akangosimuka asina kuronga. Wemuri kutaura kuti wari kuenda kumamisha avo, wari kutoronga. Hangosimuki kungosimuka kuti ndakuenda kumusha kusina kugadzirwa zvinofamba sei. Get my point. Awengo ari mutaundi kudhara handizvo here. Pamwe pawakaenda musha iko wakandotanga kugadzira but wasina plan. Tinganyepere kuti vanhu wakangonzwa wobva wangobuda. That's not correct. Kana wada wanzwa message uchida kubuda chigara pasi handizvo here. Do your maths. Turundogara papi vanhu vari kundofunda kupi. Is what I mean. Not kungosimuka setsuro. Hakuna zvakadaro. Ndo zviri kutaurwa namai avo kuti look taapa problem taapa mahwani nechikonzo chekuti hatichandya hapana chatichadya because mai avo baba vachina income. You get a point. Iko kumunda kwacho unobva wanotanga neincome zvoita. You have to plan kuti nda kurima zvakadini yemutaura iye pastor kuti nda kurima zvakadini torima chinyi toita chii handika izvozvo zvese wakabuda wasinazvo. Nyati ndunduka pamuri museyamwa ndaona matotsva pauro penyu vari kutamba-tamba. Nyati imimi nyaya iyi yakutoti confuse manje because izvezvi zvatiri kutaura izvi tinombonzi garai pasi nemadzimai mowirirana. If we are to look at this story mukadzi uyu akasikade from the beginning. Was murume was wrong kuisa yambotaurwa namuseyamwa foot down tikuenda umusha pera kwaJuly munhu wese takuenda kwarisapi muharare mazara chivi. My view is what I think it's indatona mukadzi wangu atoti endai mega. I think kuti when a decision when you yaunoita ndofunga ndopoint ndaburiswa naumba in many words he is saying kuti anzwa ndibaba and kana uri baba wanzwa yes we agree kuti you may have the burden yekuti muri igare zvakanaka. That's given, that's known. But I think kuti for peace in the home there is a level of interaction, a level of dialogue, a level of emotional preparation that is required. That will then make the process. Remember kuti kubva mutaundi kundogara kumusha is not an event. It's something that happens over a time. And there are process changes that are required. Pari kunzi vana vangu vari kuzvikoro. You need to also prepare that transition. Vakuenda maboarding here. Vari kuenda kunodzidza kuchikoro chekumusha here. What is going to happen kune vana if kana vari kuenda kuboarding handisisina income, how are we going to fund their education? Patikuenda saka pari kutaurwa kunzi sediment those things we need to think around. True. And also make discussion. In pandiri kuobject handisi kuramba kuti vanhu vanogona kuenda kumamisha. After all tese tinayo mamisha. Ende patatanga program ndandutotaura zvekumusha kwangu ndotoda kuti kuenda kumusha kwangu. But surely ndiri muno mutown because mutown ndo mune substance yemai current living. We do agree. But pandiri kungosiyana ndepekuti I think kuti kana ndakuda kuti ndiende surely there is a bit of preparation that I require. Correct. But pauri kutaura vavo I've gone through a similar transition. Where as a man you say kuti I've bought a property kwakati and I'm going to move to that property even if in a semi-prepared position, semi-prepared state. As a man you offer direction of progress and development. The onus is on me. But in Rungoti you take the sugar and the salt. Zvinotapira you become responsible. Ndaita zvakanaka.
kana zvakuvava like in this case, let's also be honest and be interrogate and say that maybe the decision was taken a bit abruptly. And there may be necessity of preparation. I think maybe as we close later, we may then need to then talk kune vamwe of the mindset what I now need to transition. What level of preparation that may be required. Yes, sir. Zvese zvekutaurwa naNyati naHumba naMuseyamwa, we are on the same page. Handisi kumbonzwa when he speaks, and handisi kumbonzwa any contradiction among ourselves. Nyaya yekuti baba hawana kunyatso, maybe there was no preparation kana kuti negotiations engaging the family. Izvozvo we are identifying that as a challenge. Hapana munhu ari kupikisana nazvo. And we seem to agree kuti izo message yekuti country living ultimately will be better than city life. And what pani munhu ari ku-objecta? No, we are not objecting that. Ari ku-objecta izvozvo. Yeah, no problem. Here is a point, imwe angle. Let's look at it also from another angle. Kuti maya watakungowanzwa zvinhu zvabhenda. But otherwise, maybe for the first 2-3 years, wengu wakanyarara ende zvinhu zvichifaya. Minda huku dzichitengeswa, mbudzi dzichitengeswa, zvichifaya. Ndokubva kwazoitwa imwe misi hapo yekuti now semunhu akagara asingadi kuenda mushafacho, wona taakutambura nemhaka yekuti inzwai, whether munhu ari kuti takabva kuruzevha tichinzi handei kutaundi, unogona kubva kumachikichori kumusha ukasotambura kunoko. Yes, true. Munhu oti isusu haiwa handei kuEngland kuLondon. Family yese yofunga kuti kuLondon kumachikichori, moenda kuLondon, munosvikotambura ikoko. So the mere fact yekuti makutambura nekuti muri kumusha does not make the decision wrong, because munogona kutambura whichever way you go. I actually agree hangu kuti mazuva ano even wine bus vanhu vari kutambura vari pamabasi. Saka she's proffering a solution yekuti takutambura. In fact, she's identifying lack of the job as the reason why they are going through kutambura. In fact, if given kugara mutaundi nowadays, now you're talking, it's very difficult. I buy that. Very expensive. Yes. And if people are given a choice, ndosaka muri kuona kuti maperi urban areas are now being converted to ma homesteads, because mutown chacho mukati meHarare, mukati meguta is increasingly becoming a challenge, a huge challenge, even if we income. Scenario. Let me give you just in 1 minute a simple scenario. Taisenza tiri ku Pretoria, taigara in one of the most affluent community. The only thing chaipangidza kuti tiri affluent yawa community nemotikari yataibhadhara zvikwereti, mvura. I remember one time to kubhadhara mvura 15,000 rands kubhadhara mvura, magetsi 5,000, mari yaizosara disposable cash, it was just nothing. Yasvika nguva yekuti maira zviri kuita here zvinhu izvi and whatever. My wife says kuenda kuZimbabwe ka kuri nani than kungodzwa kunzi tiri muSouth Africa. Kuenda kumusha. Vari kupi? Vari kuSouth Africa. Vari kugara kupi? Vari kugara kuIrene. But chisa mari patable to but marets to marese babam yaenda. This man could have actually started kuti mabondi marati jesa ati kutambira mai wongo wanari kuenda kuzvikoro kuMount Pleasant kuBorodale and what have you ka, but that's kurarama. There is no saving at the end of the day. Hatimboende kwatingabhadhara rent, kwatoita huku dzedu, patoisa mbudzi dzedu, maybe we can try another life. Are you getting the point? Kutambura nemhaka yekuti makaita decision does not make the decision wrong. And chimwe chiro ndechekuti icho kuna maya hazvina guarantee yekuti vakaramba vari uku nhama yaisvika, nekuti kune vamwe pamwe wakatosiya pakambani ipawo pakabuda baba wavo vari mukati menhama isingaiti. So kukomplena pamusoro penhama, at least maya vanga vatsvanga kuti izvo tingabatsirwa nei, ndezvipi zvingaitwa kuti tibatsirwe kuti tigone kuita sekubuda patiri, because baba vacho vachadzokere kubasa kwavatobuda, nekuti mabasa acho akutonetsa. Kwete zvakare imwe point yanditaura ndeyekuti izvo muri kuerenga mukati memweya wechiprofita pamusoro penyaya iyoyi.
iyo iyi yatiri kuona iyo ndiri kutaura kudare nekuvateereri venhu vese kuti izvo yatova imwe example yatiri kutopiwa nekuti mweya wechipirifira unoti izvo nguva yacho yasvika iyoyo kune vamwe vachatizira makomo votanga kushuva sezvaita vana vekuvaisraeri pavakapinda mukati menyika yechipita taidya garlic taidya onion moses wati vakutoshuva kudzokera kwakare. So vamwe vachatobva even countryside kubva kumakomo vakudzokera mukati mechi mukati meguta and nguva yava kuita izvozvo ndonguva iyo zvinhu pazvinhu zvakusvika kumagomo. Saka tarisai iyo question yatiri kudiscassa iyoyi as a lesson kuti izvo sekushuva kwawaruta kuti izvo no tauya kuno kumatambudziko hakusi kumatambudziko, matambudziko ari kwese kwese munotori nani pamuri asi chionai kuti mubude nechi nenzira kuti izvo mungararame sei muri ipapo nekuti ma-advantages they outweigh ma-disadvantages. Let's talk about Umba's maonerenyu ndo anoda kuti while everything else is rosy. Issue ngatisangoisiya futi iyoyo iri hanging about those who preach and are not going. Yes. But they are talking of something that they are not really convicted about doing or at that particular moment. But they are encouraging people to go. Maybe you are the one you are in. We need to balance it. Yeah. Parents to balance. Negative balance. Mseamwa. Let me balance it. Let me use my own scenario. Tine musha mu Harare. Are you getting the point? Kangoka ndimukadiki 660 square meters. Augone kuisa mbambaira hamuiswe chibawe augone mbudzi saka amuna the only thing chiripo imba iri mu town utility badzi yainayo ndekuti tine pekurara. Are you getting the point? But nemhaka yaonwa nehistory yehondo mu Zimbabwe zvikatsva kumusha uko tine bako redu riri muHarare tinaro. Are you getting? And hatiri kuzomboritengesa and yet tiri kuona kuti isusuka tikaenda hedu country living huku dzedu chinyi whatever minda yedu and whatever and we can commercialize. Right now we are busy commercializing and urbanizing. Pamba patiri kugara we are simply bringing the city in the raw area. We are not going to lose anything. And like I think in Dinyati wataura kuti it's not an event. I agree with you. Yeah, it's a process. Our migrating to Domboshawa has taken us since 2018. We've been building to transition that. Our problem now, they rush too much. For me, we need to balance it. Okay. Please, don't quickly abandon city life if your rule of setting is not put in place. Thank you. Yeah, pamwe nundaida kuti ndingonyatsokuritea ipapo. Vachataura umba. Vanotaura. Musavatyire baba. Umba vachataura. Indiro ndingoti izvo. Hatizivi kuti vanhu ava vakatienda kunogadzira musha wacho ipapo here. Kana kuti vanhu vaitudzikira kumusha kwavo. So I think maybe nyaya yemaprocesses tangozvinzwa hanzi chitenge chimwe chisipo tangonzwa side remudzimai. Exactly. Hatiri kufungidzira kuti isu pamwe takutoisa majudgments edu anga agara asingadi kuenda kumusha. Pamwe murume dai anga ari pachinyorowo yake aitiudza kuti zvinotorwa nemudzimai izvi handizvo ndakanyatsa kuita zvese tikagara pasi kusvika tatenderana. Saka conviction yako ndakati itengesawo ikanzwika. Hatina side are we helping the story? Let's try to help this woman. But let's not condemn mudzimai ari kutaura. But ndiye aunza nyaya. Zvemurume achapinda oba kana achizotumirawo yakachatumira. Your point is important for us. Mistake yakaitika ndeyekuti akaparidzirwa akabva angotora from first haana kuzondodiscussa kumba ndofunga awari funga kuti akadiscussa tiri kubvumirana
dai mai avatitaura kuti wakadiscussa zvina hatina kutaura, let's not talk zvavasina kudini zvavasina kutaura, handika taakuisa edu mazwi manje. Iwo wari kuti takabviswa mutaundi, handitika baba wangu waine basa rakanaka, wana wachienda kuchikoro, handizo here? Right. Ndanzwa pastor wari kutaura wachiti izoruku pane process inofana kutora nzvimbo, isn't it? He was saying it uso takatanga 28, handizo here? But wakatanga 28 wari kutowaka hawasati waenda. Zvinouya hana kutora that period, you know what I mean, yekuti agare pasi nemuroti taakuenda kumusha zvinofamba sei zvakadini. Do you know kuti kune mapastors ndibva ndataura panapa mugondrambwa mobva manishaudha muri pana waingorarama wakati hawachadyi nyama, waenda kuna ana chirembonzo hamusi kudya nyama because akatora from the face value. We know that, and I can tell you kuti ningi naningi ndo zvawairarama. Get a point. Wamwe wacho wakatofa nechikonzero ichocho because they were not eating meat, because wakanzwa vese kuti be a vegetarian, and unoita vegetarian usina mari yacho yekutenga masubstance zofamba sei. Ndo zvakafanana nenyaya yetiri kutaura panapa. Iwo hauna kugadzirira kumusha kuti wana wachandoita sei wachandodi. I like what he was saying kuti inini ndiri in the process. We are in the process but hausati waenda uri muprocess. You get the point? Because uri kugadzira kuda kuzodini kuda kuenda kwanzvere haungangoendi kusina chiriko. Nyaya yevaparidzi please wakana wakateerera hanzvere, don't push people to leave iwe usati wamboenda, handitika iye wacho akaparidza wacho haasati aenda kumusha kwacho. So ungakorekta ukadini but ndiri kutaura facts. You get the point? You don't know, so it's not a fact. All right. It's a fact. All right. Now urikuona nyaya ndiri kutsanangura yani, let's help the mother, hanzvere ada kuziva kuti ndizvo here ndo patakuenda kuti toita sei, how do we, ndo patakuenda kuti izvo aiwa ini ndiri kutofana kuenda kumamisha, enda kumusha kwakagadzirwa kana kugadzirwa unoenda kupi? Ita Harare kumusha kwako. Iwo ari kubva wakabva kumusha uko akauya muno muHarare, handi mataura kuti anotambura bozi hana pekutangira. Nyati chitaurai tichibva pamuri Nyatika taakuleya nyaya yedungo yedu yafamba kuti taakuidzikamisa, calm down, taakunotaura kuti right tobetsera sei mai avo pasituation because watu wakumusha watoriko ndoko watori wakada kuya kuHarare basa wakatosiya izvezvi right now currently vari kumusha. Yes, so imba yakusina. So we need then to look at that tichindoovharira. Yes. Okay, my point of departure was not necessarily coming from perspective yevaparidzi. Dada kuti ndingotasa just the basic human cycle. We know kuti vanhu vakabva kumamisha vachiuya kuHarare kundotsvaka cheuviri, and the reality ndeyekuti they kept misha iyo because it's an investment yavo, and peradventure someday in the future vanoda kundodzokera kumusha ikoko, hopefully vachiri vapenyu, not necessarily zvakuitika mazuva ano kuti munhu akudzokera kumusha wamutumbi akundowigwa. The idea yokuti you've kept the home means kuti you have an interest in that place. Saka I'm just saying kuti kune vateereri kuti zvinopusha vanhu kuti vadzokere kumamisha zvakawanda. I think vangwari vamboda kuzvibata kuti sometimes the economic pressure chayo uri mukati metaundi inogona kukupusha to think kuti you have a better place to make a better life. Ndo chekutanga. Chepiri, which was the nominal cycle yevanhu, tinouya tikashanda tapinda muretirement age, ruzhinji we want to slow down and we want to go back kumamisha. Saka kumamisha kune maadvantages ariko, mautilities costs mashoma, changonetsa ndofunga ndechongoti maamenities, things like zvikoro, zvipatara, ndo zvinoda kuti zvinge zvinotinetse kuti munhu aite decision kuti ndingandogara kumusha. What it therefore implies is kuti each one of us, the fact kuti tine kwatinototi kumusha, the onus is kuti we need to prepare that place. Even pasati patanga kuita ma-pressures aya, we need to just prepare that place kuti ndaenda kumusha ndine pango here pandogona kuisa musoro wangu ndorara nomuka mangwanani. If that place kana ikanga isina kudaro, ingozwa kuti pauchaita pressure tunosangana nedambudziko ratasangana naro here rekuti mukomana uyu anogona kunge akaita pressure. What we may not know is kuti mai vanogona kunge vachifunga kuti baba vangu ari pabasa, pamwe vangu vatova panotice, we don't know. Or pamwe company yange yakutotengwa kana kuti yange yatengwa, there are issues that happen anogona kusatsanangwa nemunhurume. But the admonition is kuti the fact yekuti une nzvimbo 2 dzekugara, make them habitable.
so that kuti hauzoite issue yeregret mangwana nevanhu hausina need yekuti vagone kuziva kuti kwawakabva uko what had actually happened. Mapressures emadecisions akawanda but upenyu hunoda kungoraramwa. Then maybe my final comment would be kuti I think the gentleman needs to sit down with the family and not necessarily explain but begin to chart a way forward to say kuti vanangu takuno kumusha, the way to live tiri pano pamusha is to do 1 2 3 4 so that they can also accept trajectory yekufamba kwavakuita vachienda kumberi. Maybe debating kuti takabva kupi may not be really beneficial. You know, it may only come as information to the reasons why we are finding us here is because 1 2 3 but chatova more important is to chart the way forward. Inini ndiri kuda kutenga zvataurwa naNyati zvakakosha chaizvo. And then to add to that ndoda kuti mai ava ngavachiita buy idea yekuti let's have homegrown solutions. Tatopa environment inei. If this is the only setting and environment that she is in, remaining negative and having an attitude against that place will mean wacharamba wachitambura and wasingazvite engage in how to bring solutions kuti kumusha kwacho kudini kuitike. Vanogona kutora macues or lessons from others vari kubudirira. Ngavaitawo benchmark kune dzimwe mhuri dziri kubudirira zvikuru kuruzeva kuti baba emwanaka kwandiri this was a bad decision takauya kunoko but I think we can make things happen. Let's work together to turn around this kuti zvidini zvifambe. Ndira kuti kuna baba murume wamai kana wakateerera if the only reason yekuenda kumusha was simply because uri kutiza chitema chiri kutown unogona kundosangana nazvo zvimwe zvitema zvekupi zvekumusha ende kana kumusha kusiri kufaya kusiri kushanda uri job marketable uchigona kutsvaga job zvakare kuHarare haikona kucreata purgatory ne hell yenyu kumusha ikoko. Kana zvisiri kuita you can start working backward in reverse. Mona kuti can't you look again to resuscitate opportunity mukati meguta. Let me end by saying ndoda kuprotecta ma-preachers whether they are pastors, elders or whoever is preaching. Get it from Paul. Paul anoti iye madzimai zvise pasi pevarume wenyu chaivo. Varume idaise madzimai. But this guy is not married. He is not married but is able to offer advice. Pamwe anoti iye even though we are poor but we make many rich. Are you getting the point? Hatidi kulimita ma-preachers from giving us good messages even if iyo Jesu anoti iyo teererai zvavanodini zvavanotaura asi musaite sekudini sekuita kwa. So we can get good advice from preachers who are not ready to take a step into what they are preaching. So we don't want to limit and govern ourselves and again I'm sure it's very unfortunate if it has come out kune every preacher kune every maybe preacher and listener ngachiteerera. If the message was every preacher is a liar because they don't do what they preach, I think the idea was kune vamwe wakadaro vasingadini havo vanoparidza asi havazoite they don't walk the talk. But generally we have got good preachers, we also have bad preachers. Let's listen to the good ones. Thank you. Areganere pana Msemo ndopesera nepamuri. Msemo, your last parting words maybe kuna mai. Nditore zvatarwa naNyamziwa, zvatarwa naNyati as recommendations dzakanaka ku our viewers. Amen. Ndichingotutsira ndichitiwo zvakare ngatizonzwisiwa zvakare kuti izvo nguva iyoyo yekutiza ichasvika. Kana yasvika you don't need to be told. Yes. You don't need to be ordered by someone. Amen. Mwari ane nzira dzaanoita dzekutaura nadzo zvokuti izvo kune vamwe who are feeling the burden right now kuti ano pandiri is no longer safe. Ngatigadzirei vanogona kubuda vobuda zvakanaka kwakanaka uko. Ndoda zvakare kuti muzive kuti izvo kuvateereri vedu pane vamwe wekuti izvo chirodai zvikaita sei chirodai vachinatsokuona kuti izvo panapa
masainzi anyatsokuva kuti pana pachagariki vanongoti ndofira pano samailoti ya kutosvika denga richatoita zvanoita zvokuvafusa kuti vabve ipapo vachienda kwavanoenda izvi zvinowanika izvi so murume uyu akaita hanya yekuti abvisewo mudzimai wake asi iko ndizvo tiri kuti izvo zvataurwa makomenzi ataurwa ngatirege kufosa ngatitaure nevanhu vedu zvakanaka let's engage them kuti kana vagamuchira idi ratagamuchira voritora ndoda zvakano ndiappreciate muparidzi uyu whether anga ari mufundisi or anga ari leni akaparidza ipowerful sermon yakaita kuti munhu aite decision ari effective so madecision kakawanda kacho hakuna decision inouya ine zvakanaka zvega zvega inouya madecision akawanda anouya aine zvimwe zvekuti vamwe vanhu vanotanga zvinoita mastorm unforeseen consequences. Thank you so much Msea. Ndida kutaura kuna mai avo chiregai kutonoona muri murutsa garai kuti ndiwo mamuri kutonoona hakuchabatsira ndiri kuda kuti kumamisha uku kune maprograms ari kuitwa even namai wemutungamiri joinai muite maprograms shoko guru riri kuitika muno muzimbabwe wadoda kuedza kusimudzira madzimai and you're one of them chiitai kuti mudini mubatirane newamwe chiteerai zviri kuitika muruwame muri imomo kuti kune maprograms here emadzimai then go and join them so that mudini motanga kuweka kuchadzokera kumashure hazvichakwanisi. That's my advice kuna mai. If you can take it, if you can uri kuteerera, please do that. Zvichakubatsira ramangwana. Amen. Nyati. Thanks Umba. Tina matire wakoma satana marege ndingo. Aiwa hapa ndikombera kusema. Aiwa conclusion ya Umba yakasimba. Kunyange memchira kundiro wangu. Conclusion ya Umba yaka anzi musatonone murutsa. Togarai matwamu. Zima moto. Tinotenda. Nyati tina matire. Ganda mate. Baba wedu musoro kudenga toda kumtendai nekudzidza kwataita. Kana makudana wenyu tipenze dzinonzwa komborerai mai awa. Amutendai nekuti makavachengeta ende muri kuvaropafadza. The fact yekuti she is listening to this program means you have blessed her even with the gift of buying data. Can continue to bless her purse uropafadza ina babawa muropafadza nemhuri iyoyo zviendeke nekuti vanokukudai vezvarambe vachimutsvakai muna Jesu namata. Amen. Amen. May God keep you, may God bless you. Kumusha, kumusha kwakasununguka, hakuna usiku mangana ibasi ndinora uyo musha ndinouchemera musha usina kurwadza wondoda kusvika musha usina kurwadza wondoda kusvika tenzira rikumusha ndengiro zidzake hakuna chitemayo kana nezviedzo zviyodze kumushayo ndodzinzwa munzeve kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachena kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachena vagari vekumusha vanondidaidza urombo zverufu hazvi
Pindimo onyika inodiwa iriku musoro Kristo tiunze kumbusha werudo rwe Kristo tiunze kumbusha werudo rwe vakari bekumbusha vanondidaidza urombo nerufu hazvisopendi onyika inodiwa iri kumusoro Kristo tiunze kumbusha werudo rwe Kristo tiunze kumbusha werudo rwe Kristo tiunze kumbusha werudo